Hi friends, how are you all? I hope all are fine. Welcome to my YouTube channel. Now we are learning differential equations concept. In the previous video we have discussed how to find the order and the degree of any differential equations. Today in this video we are going to discuss how to form the differential equations from the family of curves. Okay, let us see how to form a differential equation. Okay, see students, how to form a differential equation. Formation of differential equation is atla form chestam chudandi. Consider a relation. First you have to take a relation, that is function phi of x, y, c1, c2 and so on, cn equal to 0. That is the function. That means the function in x and y and some constants. Okay, this is function which is equal to 0, where c1, c2 and cn are arbitrary constant. They may change. Next, what is the next step to form a differential equation? First step, have to take an equation, then differentiate it successively n times with respect to x. Whatever the equation is given, equation iche dan but you have to differentiate. Okay, it depends on the arbitrary constants. Okay, any arbitrary constants is the any times మనం differentiate చేయాలండి. Okay, and it depends on the arbitrary constants. So here n we have n arbitrary constant, then we have to differentiate successively n times with respect to x only. Then we get n equations of the first differentiation y dash, second differentiation y double dash, that means d square y by dx square, and so on, nth differentiation. So phi n of x, y dash, y double dash, y triple dash and so on, y nth derivative, say comma c1, c2 and so on, cn equal to 0. Okay, so what is the next step? First step is you have to take the equation. Next, second step is you have to differentiate based on the arbitrary constants. Then you have to eliminate the arbitrary constants. The third step is you have to eliminate the arbitrary constants. Eliminating the n arbitrary constants c1, c2 and so on, cn between the original and the n equations obtained. మనకి ఇచ్చే ఈక్వేషన్ నుంచి ఈ ఈక్వేషన్స్ బేస్ చేసుకొని ఏం చేస్తాం మనం? We have to eliminate the arbitrary constants. Then we get a relation that like f of x, y, y dash and so on, yn. We have to eliminate the values c, c1, c2 and so on, cn. Right? So x, y, y dash, that means x, y, y dash means dy by dx, y double dash means d square y by dx square and so on, y and derivative is d over n x by dx power n equal to 0. This is the differential equation. This is general equation, this is differential equation. That means the equation which contains differential coefficients. Clear? This is how you have to form. These are the steps to form the differential equations. First you have to take any given equation. Okay, then we have to differentiate based on the arbitrary constants. Then we have to eliminate the arbitrary constants and substitute the eliminating constants in the original equation. Then we get the differential equation. Okay, see, let us see the examples how to form the differential equations. Okay, see students, there is a small note. The order of any differential equation, if we have a differential equation, then if we ask any question, find the order of the differential equation atla adigadu anukondi, what we have to no need to do any solution, just we have to check how many arbitrary constants are there. Okay, depends on number of arbitrary constants. So then finally we have conclude that number of arbitrary constants is equal to the order of the differential equation. ఓకేనా, ఆర్బిటరీ కాన్స్టెంట్స్ ఎన్ని ఉంటాయో అదే దాని తాలూకా ఆర్డర్ అవుతుంది. ఆ ఈక్వేషన్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ తాలూకా ఆర్డర్ అవుతుంది. అలాంటి డిగ్రీ మనం అట్లా ఫైండ్ అవుట్ చేయలేం. ఆర్బిటరీ కాన్స్టెంట్స్ బేస్ మీదే మనం ఆర్డర్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. లేదు నిన్న మనం ఫైండ్ అవుట్ చేసాం, ఆ ప్రాసెస్లోనే చేయొచ్చు. ఓకే, లెట్ us see some more problems. Okay, see students, read the question. Find the order of the differential equation obtained by eliminating the arbitrary constants b and c. So c, how many arbitrary constants are there? Two arbitrary constants.
xy is equal to c e power x plus b e power minus x plus x square. మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే what is the difference between yesterday's order and today's order of differential equation? Yesterday we have a differential equation, but here this is just an equation. This is not a differential equation. Clear? So differential equation is there, just you have to check what is the highest order, highest derivative. Okay, first derivative, second derivative, based on that first derivative అయితే 1, second derivative order 2, third derivative order 3 అని చెప్తాం. But this is general equation. So this general equation, ఓకే, ఈ జనరల్ ఈక్వేషన్లో మనం ఎలా చెక్ చేస్తాం, మళ్ళీ దీన్ని డిఫరెన్షియేట్ చేసి చేయాలి. అదే ఫార్మేషన్, ఇప్పుడు చెప్తాం ఫార్మేషన్ ఎలా చేస్తాం అనేది చేయాలి. కానీ ఏముందండి, డైరెక్ట్గా చూసి చెప్పాలి. ఎట్లా చెప్పొచ్చు అంటే, హౌ మెనీ ఆర్బిటరీ కాన్స్టెంట్ వీ హ్యావ్ ఏ కండిషన్, what is that number of arbitrary constant equal to order of the differential equation. Here we have two arbitrary constants. So మీరు ఎగ్జామ్లో రాసేటప్పుడు కంపల్సరీగా ఇది రాస్తారు, రాస్తూ the order number of is 2 అని చెప్పి order is 2. ఓకేనమ్మా? Okay, see students, from this problem we are going to form a differential equation. Okay, see, form the differential equation satisfying y is equal to a cos 3x plus b sin 3x, where a and b are arbitrary constant. డైరెక్ట్గా చెప్పచ్చు. వాట్ ఇస్ ద ఆర్డర్? ఆర్డర్ ఈస్ 2. గుర్తుంచుకోండి, ఈక్వేషన్ ఏం రావాలి? సెకండ్ డిగ్రీ ఈక్వేషన్ రావాలి. ఓకే, లెట్ us see. సో ద సొల్యూషన్ ఈస్, we have y is equal to a cos 3x plus b sin 3x. Take it as equation number 1. What is the next step? We have to differentiate with respect to the x only. Now differentiating equation 1 with respect to x, we have dy by dx is equal to, dy by dx is equal to, first derivative a into derivative of cos 3x minus 3 sin 3x. Clear? Minus 3 sin 3x plus b into 3 cos 3x, b into 3 cos 3x, that equal to minus 3a sin 3x plus 3b cos 3x. This is, take it as equation number 2. Take it as equation number 2. So we have two arbitrary constants. So there is a chance to differentiate 2 times. Okay. Again differentiate it with respect to x. Equation 2 only. So second derivative is d square y by dx square is equal to minus 3a into 3 into cos 3x sin 3x derivative plus 3b into minus 3 sin 3x. Okay, so take minus 9a cos 3x minus 9b sin 3x. So take minus 9 as common, excuse me. So take minus 9 as common, minus 9 into a cos 3x plus b sin 3x. Okay, so a cos 3x plus b sin 3x is from equation 1. What is the value of a cos 3x plus b sin 3x? That is y. So d square y by dx square minus 9y from equation 1. So that implies d square y by dx square plus 9y equal to 0. This is the differential equation. So what is the order of the differential equation is? Order is 2. Okay, na equal type in kadandi. So degree, what is the degree of the differential equation? Degree is 1. Clear? This is how we have to form any differential equation. Okay, first take the differential equation, differentiate with respect to x, then again differentiate with respect to, because there is a 2 arbitrary constants. Then finally we get what we had done. We eliminate a and b. Directly we eliminate ఏని బీని ఎలిమినేట్ చేస్తాం, ఆటోమేటిక్గా ఎలిమినేట్ అయిపోయి. లేదంటే కొన్నిసార్లు మనం ఎలిమినేట్ చేసుకోవాలి, సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకొని. ఓకేనా, ఆటోమేటిక్గా ఎలిమినేట్. సో దెర్ ఈజ్ నో ప్రాబ్లం. కంపల్సరీగా ఏబీ వాల్యూస్ ఏవి ఏదైతే పారామీటర్ని ఇచ్చాడో అవి ఈక్వేషన్లో ఉండకూడదు. క్లియర్? లెట్ us see some more problems. Okay, see students, now we have to find
have to form a differential equation by this general equation. Y is equal to c into x minus c whole square. Here c is a parameter. చూడండి ఒకటే పారామీటర్ ఉంది కాబట్టి ఫస్ట్ ఒక్క డెరివేటివ్ ఫైండ్ అవుట్ చేయగలం. లేదు సార్ ఇక్కడ ఒక c ఉంది ఇక్కడ ఒక c ఉందంటే కాదు, ఒకే టర్మ్ ఒకే ఆల్ఫాబెట్ ఉంటే అది ఒక్కటే కింద కన్సిడర్ చేసుకోవాలి. ఏబి అని ఉంటే 2, సిడి అని ఉంటే 2, ఓకేనా. అంతేగాని ఒకటే టర్మ్ 2 టైమ్స్ ఉంటే ఒక్క పారామీటర్ కింద కన్సిడర్ చేసుకోవాలి. మ్యాక్సిమం వాడు ఇస్తాడు ఏంటనేది పారామీటర్ అనేది, ఓకేనా. సో ఇవి ఆల్ఫాబెట్సే, కానీ మనం ఏదో ఆల్ఫాబెట్ నచ్చినట్టు మనం తీసుకోవడానికి లేదు. సి ఈజ్ అన్ ఆర్బిటరీ కాన్స్టెంట్ వాడు ఇచ్చాడు, సో మనం దాన్ని కన్సిడర్ చేసుకున్నాం. అంటే ఏం చేయాలండి, సిని ఎలిమినేట్ చేసేయాలి ఫైనల్ సొల్యూషన్లో. ఓకే, లెట్ us see. So this is given equation. Now differentiate it with respect to x. We get dy by dx is equal to 2c into x minus c. 2c into x minus c. dy by dx is equal to 2c into x minus c. Okay, so this is equation number 2. This is equation number 2. Okay nama. సో దీన్ని ఎలా కూడా రాసుకోవచ్చు అంటే జస్ట్ మన సింప్లిఫికేషన్ కోసం y dash or y1 as your wish, 2c into x minus c. Okay na. Now I am doing equation 1 by equation 2. What is equation 1? Y by y dash is equal to c into x minus c whole square by 2c into x minus c. So c get cancelled, x minus c get cancelled. Y by y dash is equal to x minus c by 2. Y by y dash is equal to x minus c by 2. So ఏం చేయాలమ్మా, ఇప్పుడు cని ఎలిమినేట్ చేయాలి. సో దట్ ఇంప్లైస్ 2y by y dash is equal to x minus c. So c is equal to x minus 2y by y dash. c is equal to x minus 2y by y dash. సో ఈ c వాల్యూని ఎక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేయొచ్చండి, ఈక్వేషన్ 2లో సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. ఫ్రమ్ ఈక్వేషన్ 2 we get y dash is equal to 2 into, okay, y dash is equal to 2 into x minus 2y by y dash into x minus 2y by y dash. x minus 2y by y dash. ఓకేనా. లేదు అంటే డైరెక్ట్గా ఏం రాయొచ్చమ్మా, ఎక్స్ మైనస్ సి అని ఉంది కదా. సో ఎక్స్ మైనస్ సి, వాట్ ఈజ్ ఎక్స్ మైనస్ టీ, 2y by y dash. సో మళ్ళీ ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేసేయకుండా డైరెక్ట్గా ఏం రాయొచ్చు, ఎక్స్ మైనస్ సి మీన్స్ 2y by y dash. ఫ్రమ్ ఈక్వేషన్ 2, 2c, 2 into x minus 2y by y dash. What is x minus c? x minus c is 2y by y dash. Substitute. So eliminate, పూర్తిగా x eliminate అయిపోయిందండి, c. So y dash is equal to 2x minus 4y y dash into 2y by y dash. So that implies y dash is equal to LCM ఏంటండి, y dash LCM. So 2x y dash minus 4y, okay, minus 4y LCM y dash square అవుతుంది, ఓకేనా. ఇంటూ చేసేయండి ఇక్కడ, ఇంటూ 2y. సో y dash cube is equal to, ఓకేనా, క్రాస్ మల్టిప్లికే చేస్తాం, 4xy y dash minus 8y square. Okay, simply y cube minus 4xy y dash plus 8y square equal to 0. This is dy by dx whole cube minus 4xy dy by dx plus 8y square equal to 0. So what is the order? First order. So order is 1. Degree power ఎంత ఉందండి, 3. Degree is 3. Order is 1. Degree is 3. Okay, this is the process. Okay, stay students. జనరల్గా మనకి ముందు ప్రాసెస్లో ఏంటి ఇచ్చాడు, డైరెక్ట్గా హ్యాస్ గివెన్ ద డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్, బట్ హియర్ దెర్ ఇస్ ఎ స్టేట్మెంట్. దెన్ వీ హ్యావ్ టు, ఇందాకేంటి జస్ట్ ఈక్వేషన్ ఇచ్చాడు, హ్యావ్ టు ఫైండ్ ద డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్. బట్ ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఏం చేయాలి, ఆల్రెడీ ఒక స్టేట్మెంట్ ఇచ్చాడు, ఆ స్టేట్మెంట్ని మనం ఈక్వేషన్లో కన్వర్ట్ చేయాలి. దెన్ హ్యావ్ టు ఫైండ్ ద డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్. ఓకే, సో వాట్ ఇస్ ద స్టేట్మెంట్, లెట్ us see. Family of circles with their centers at origin and
and also find its order. First you have to find the differential equation. At the origin అంటే ఏంటండి x minus h whole square plus y minus k whole square equal to ఆల్రెడీ మీకు సర్కిల్స్ ఐడియా ఉంది. What is h and 0? That is h and k, that is 0, 0. So x square plus y square equal to r square, where r is the parameter or arbitrary constant. Parameter అని కూడా అంటాం. సో ఫస్ట్ ఏం చేయాలండి, differentiate with respect to x. Differentiate with respect to x. We get 2x plus 2y into y dash is equal to r square. ఎందుకు 0 అయిందండి, r అనేది కాన్స్టెంట్ కదా, రేడియస్ కాన్స్టెంట్ కదా, సో r is 0. ఓకే, సో ఎలిమినేట్ అయిపోయిందమ్మా. 2 into x plus y dash equal to 0. సో x plus y into y dash is dy by dx equal to 0. So x plus dy by dx equal to 0. This is the differential equation. So what is the order of the differential equation? Order, first derivative. So order is 1. Degree also 1. Degree also 1 because the power has only highest degree power is 1. Okay. So this is how you have to find when the statements are given. Okay na, statements ఇచ్చినా కూడా మనకి ఐడియా ఉండాలి ఈక్వేషన్స్, దెన్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఓకే, సో see students, here there is another equation xy is equal to a e power x plus b e power minus x, where ఇట్లా ఇచ్చాడంటే దాని మీనింగ్ ఏంటంటే వేర్ a and b are arbitrary constants. సో చూడంగానే మనకి ఏంటి ఆర్డర్ ఎంత తెలుస్తుందండి, ఆర్డర్ is 2 because there is a 2 arbitrary constants. Okay, so first this is the equation number 1. Now differentiate it with respect to x. We get x into uv apply చేయండి, x y dash plus y into derivative of x is 1 is equal to, okay, we have to apply the derivative of uv, u into derivative of v plus v into derivative of u. So x into derivative of y plus y into derivative of x is 1, and a e power x derivative e power x minus b into e power minus x, because e power minus x derivative is minus e power minus x. Next, again different, because there is a 2 arbitrary, again differentiating with respect to x, we get, so x y double dash uv, again uv, y dash x derivative 1 in, okay, x into y double dash plus y dash into x derivative plus y dash is equal to, again a e power x minus into minus plus b e power minus x. What is this from equation 1? So x y double dash plus 2y dash is equal to, this is xy. Okay, since from equation 1, x a e power x plus b e power minus is xy. So already అయిపోయిందండి, x into dy by dx, d square y by dx square minus x into dy by dx plus 2 into dy by dx is equal to, sorry, xy only, so no need to write this, xy plus 2 into dy by dx equal to 0. So what is the order? Order is highest derivative ఏంటండి 2, degree is 1. Okay na, degree is 1. Okay, clear? సో ఇక్కడ ఏం చేసాం, a and b ఎలిమినేట్ చేసేసాం, a and b ఎలిమినేట్ చేసాం, డైరెక్ట్గా ఎలిమినేట్ అయిపోయి. సో see students, what is here, y is equal to a plus bx into e power kx, where a and b are parameters. సో ఆర్డర్ ఎంత అవుతుంది, ఆటోమేటిక్గా 2 అవుతుంది ఆర్డర్. సో ఫస్ట్ డెరివేటివ్ differentiating it with respect to x, we get, take it as equation number 1, we get y dash is equal to, చూడండి ఇక్కడ జనరల్గా దీన్ని ఎలా రాయొచ్చమ్మా, y is equal to a e power kx plus bx into e power kx కదండి, bx into, సో దీని డెరివేటివ్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే ఏమవుతుంది, a into e power kx డెరివేటివ్ k into e power kx plus b into x into e power kx డెరివేటివ్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి, అంటే uv మెథడ్ అప్లై చేయాలి. ఓకేనా, సో b into x into e power kx, again e into e power kx plus e power kx, x derivative 1. సో ఇది మనం ఇక్కడ రాసుకోవాలి, y into a into k into e power kx ప్లస్, లేదు అట్లా సబ్స్టిట్యూట్ చేయమంటే డైరెక్ట్గా రాసుకుందాం అంటే డైరెక్ట్గా రాసుకోండి. ఎట్లా డైరెక్ట్గా రాస్తాం,
a plus, okay, a plus, first this is u and this is v, a plus bx into k into e power kx plus e power kx into a derivative 0, bx derivative b, okay, bx derivative b, okay nama. So y dash is equal to a plus bx into k e power x. చూడండి a plus bx into e power kx ప్లేస్ లో ఏం రాయొచ్చు, y రాయొచ్చా లేదా, ky plus e power kx into b. అర్థమైందా అది, క్లియర్ అండి. సో వాట్ ఈస్ b into e power kx. సో వాట్ ఈస్ దట్, వాట్ వీ హ్యావ్ రిటర్న్ a plus bx into k. I will write like this. So instead of e power kx into b place line write ma y, ky into b into e power kx. Now again differentiating it with respect to x, we get y double dash is equal to k into y dash plus b into k into e power kx, b into k into e power kx. ఓకేనమ్మా. సో ఇంకా మనకి ఏ ఎలిమినేట్ అయిపోయింది, బట్ స్టిల్ వీ హ్యావ్ బీని కూడా ఎలిమినేట్ చేయాలి. సో బీని ఎట్లా ఎలిమినేట్ చేస్తామండి, చూడండి హియర్ టేక్ ఇట్ యాజ్ ఈక్వేషన్ నెంబర్ 2, b e power kx is equal to y dash minus ky, b e power kx is equal to y dash minus ky. దీన్ని ఈక్వేషన్ నెంబర్ 3గా తీసుకోండి. ఫ్రమ్ ఈక్వేషన్ నెంబర్ 3 y double dash is equal to ky dash plus b e power k అంటే k ఇంకా మిగులుతుందండి, k into y dash minus ky. So that implies y double dash is equal to ky dash plus ky dash minus k square y. So that implies y double dash is equal to 2ky dash minus k square y. So y double dash minus 2ky dash plus k square y is equal to 0. Let it be written as d square y by dx square minus 2k into dy by dx plus k square y is equal to 0. This is the differential. So what is the order? Order is 2. What is the degree? Degree is 1. Clear? So చూడమ్మా, సో డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ తీసుకున్నాం, విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఎక్స్ చేసాం, దిస్ ఈజ్ ఈక్వేషన్ 1 అనుకున్నాం. సో నెక్స్ట్ a plus bx into a plus bx as u and e power kx as v అట్లా తీసుకొని సబ్స్టిట్యూట్ చేసాం. ఓకే. So see students, it's very easy problem. What is that? Y is equal to a cos nx plus b, where a and b are parameters. You have to eliminate the a and b by after differentiating. Take it as equation number 1. Now differentiating, we get y dash is equal to a into cos x derivative minus sin nx plus b into nx plus b derivative. That means y dash is equal to minus an sin of nx plus b. Again differentiating, y double dash is equal to minus an into cos derivative sin derivative cos of nx plus b into nx plus b derivative is n. So that implies y double dash is equal to n into n square a n square cos of nx plus b. So I will write a inside nx plus b. See, a cos nx plus b since from 1 is y. So y double dash is equal to minus n square y. So y double dash plus n square y is equal to 0. So d square y by dx square plus n square y is equal to 0. So order is 2. So 2 arbitrary constants. So this is the process. Okay. Okay. See students, again we get a word problem like the rectangular hyperbolas which have the coordinate axis as asymptotes. Already hyperbola lo meeku idea untundi. So this is coordinate axis. The rectangular hyperbola have coordinate axis as the asymptotes. These are the hyperbolas. Okay, these are the hyperbolas. These are the asymptotes. So the equation will be xy is equal to c square. The equation will be xy equal to c square, where c is parameter. So now differentiate with respect to x, we get x into y dash plus y into x derivative 1 is c square is 0 because c is constant. So x into dy by dx plus y is equal to
0. This is the equation where order is 1. Okay. Okay students, see the ellipses with centers at the origin and having coordinate axis as axis. Coordinate axis as axis. ఇదండి. Okay, na? Coordinate as axis. So what is the equation? X square by a square plus y square by b square equal to 1, where ab as parameter. X square by a square plus y square by b square, where ab as parameter. Okay. So now differentiate it with respect to x. We get 2x by a square plus, okay, 2x by whole square plus 2y into derivative of y is y dash by b square equal to 0. Okay, equal to 0. So take it as equation number 2. Again differentiate, we get, again differentiate, ఇక్కడ differentiate చేసాము, differentiate with respect, that means 2 by a square plus 2 by b square into y into uv apply చేయండి, y double dash plus y dash into y dash is equal to 0. That means 2 by a square plus 2 by b square into y dash plus y dash square equal to 0. y, this is equation number. ఇప్పుడు ఏం చేస్తానంటే 3ని x తో మల్టిప్లై చేయండి. ఎందుకు x తో మల్టిప్లై చేస్తానంటే ఈ రెండు క్యాన్సిల్ చేయొచ్చు అందుకు. సో 2x by a square plus 2x by b square into y double dash plus y dash square equal to 0. ఓకేనా. సో లెట్ ఇట్ బి ఈక్వేషన్ నెంబర్ 4. సో ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం, ఈక్వేషన్ నెంబర్ 4 వచ్చింది. సో 4 minus 2 చేద్దాం. 4 minus 2. So what is 4? 2x by a square plus 2x by b square into y double dash plus y dash square minus 2x by a square minus 2y dash by b square equal to 0. So 2x cancel అయిపోతుందండి. 2xy double dash by b square plus 2y dash square by b square minus 2y dash by b square equal to 0. Okay. Take 2 by b square as common. 2y by 2 by b square. So y double dash plus y dash square minus y dash equal to 0. So taking this into right side, we get it will be 0. So y double dash plus y dash square minus y dash equal to 0. ఓకేనండి. 2y by b square రెసిప్రోకల్ క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. y dash equal to 0. ఆటోమేటిక్ ఏమైనా a and b ఎలిమినేట్ అయిపోయా లేదమ్మా. సో ఎలిమినేట్ అయిపోయి కాబట్టి దిస్ ఈస్ ద ఫైనల్ ఈక్వేషన్. సో xy into d square y by dx square plus dy by dx whole square minus y into dy by dx equal to 0. So order is 2, degree is 1. Order is 2, degree is 1. This is the process to find the formation of differential equation. So we have some more problems we'll discuss in the other video. Okay na. This is how we have to find the equations. If ఒకవేళ మనకి డైరెక్ట్గా డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ ఇస్తే, ఒక ఈక్వేషన్ ఇస్తే డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్లో ఫార్మేట్ చేసుకుంటామండి. లేదు వర్డ్లో ఇచ్చాడు, స్టేట్మెంట్ ఇచ్చాడు అంటే దాని ఈక్వేషన్ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేసుకొని మళ్ళీ డెరివేటివ్ చేసి డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. స్టే సేఫ్, స్టే హోమ్, స్టే సేఫ్.